children start out naturally curious and love to learn. When they are sent to school, instead of learning, it is a repeated process of memorizing and regurgitating information. The better you are at regurgitating this information, the better you will do in the school system. The real education is obeying authority. We are taught not to think outside the box. We are taught to memorize, regurgitate information. An input-output process, not unlike a computer or a slave. We are taught to respond to a bell, just like a factory floor. We are taught to keep our head down and just make it through the day. We are not taught to develop critical thinking. We are not taught about debt-based money and the principles that our founding fathers fought for. We are not taught to cooperate and view each other as a team with individual talents and gifts. We are not taught to question authority or even the facts demanded of us. We are indoctrinated, not educated. Indoctrinated like little slaves. The secret of American schooling is that it does not teach the way children learn, nor is it supposed to. Schools were conceived to serve the economy and the social order rather than the kids and the families. That is why it's compulsory. As a consequence, the school cannot help anybody grow up because its prime directive is to retard maturity. It does it by teaching that everything is difficult, that other people run our lives, that our neighbors are untrustworthy and even dangerous. The aim of public education is not to fill the young of the species with knowledge and awaken their intelligence. Nothing could be further from the truth. The aim is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed and train standardized citizenry, to put down dissidence and originality. H.L. Mencken. Our education system is centered on an input-output process of information. Our success or failure depends on our efficiency of taking what the teacher tells us. This system was carefully created to mold us into what we are today. The masses blindly flow through this education system and naturally fit into centralized systems that want good, little obedient workers who take orders without question. We are seeing the minds of children hijacked by the state in multiple ways, because what we're looking at is the end of parenthood, which is what Aldous Huxley was talking about in Brave New World, published back in the 1930s, but not as the novel it's said to be, but more the blueprint from insider knowledge of where it was meant to go. And that is where we're going now. And look at how more and more dictatorial powers expressed by dictatorial people, often called head teachers, etc., that are being used by the state to dictate to parents and dictate to children, and more, not even dictate to them only through the school day, but what they do afterwards. What schools are programming prisons. And the idea is to use it to take children from the earliest age and program their perceptions for life, perceptions that suit the state and the need and desire for mass control. And you hear it all the time, don't you? Governments. Education should prepare children for the workplace. No, it shouldn't. Education should set free all the gifts that children have. Remembering facts and intelligence are not the same thing. But we're supposed to believe they are, so we will accept this crap called education. They are reducing and reducing and reducing the time
that children and young people have to free think. Preparing children for the workplace simply means turning children into unthinking, unquestioning, acquiescent cogs to replace the previous generation of cogs in the state machine. Children are living in the most intensely stimulating period in the history of the earth. They're being besieged with information and calls for their attention from every platform. Computers, from iPhones, from advertising holdings, from hundreds of television channels. And we're penalizing them now for getting distracted. From what? Boring stuff. At school, for the most part. The arts especially address the idea of aesthetic experience. An aesthetic experience is one in which your senses are operating at their peak. When you're present in the current moment, when you're resonating with the excitement of this thing that you're experiencing, when you are fully alive. An anesthetic is when you shut your senses off and deaden yourself to what's happening. We're getting our children through education by anesthetizing them. And I think we should be doing the exact opposite. We shouldn't be putting them asleep. We should be waking them up to what they have inside of themselves. We still educate children by batches. We put them through the system by age group. Why do we do that? Why is there this assumption that the most important thing kids have in common is how old they are? Well, I know kids who are much better than other kids at the same age in different disciplines. Or at different times of the day. Or better in smaller groups than in large groups. Or sometimes they want to be on their own. And it's about standardization. I believe we've got to go in the exact opposite direction. That's what I mean about changing the paradigm. We have to think differently about human capacity. We have to get over this old conception of academic, non-academic, abstract, theoretical, vocational. Secondly, we have to recognize that most great learning happens in groups. That collaboration is the stuff of growth. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy. In questo video vi parlerò della vita media di un essere umano. Nasce, fino a 6 anni rimane un essere umano, ovvero ancora caratterizzato dalla gioia verso la vita e dalla curiosità. Vuole sapere il perché di tutto, guarda con stupore ogni cosa ed è felice di esserci. Arrivati ai 6 anni inizia la scuola. A questo punto il bambino viene indottrinato e la sua essenza umana viene distrutta. Gli vengono inculcate false idee, fatte passare per verità e inconsciamente gli viene imposto l'ordine: non devi pensare, non devi avere un senso critico.
Devi accettare tutto ciò che ti viene propinato dalla fonte ufficiale come i libri di scuola, e se non lo farai verrai ridicolizzato e isolato da tutto il resto della società. Inoltre il bambino è costretto a studiare cose che non gli piacciono, imparando a disprezzare la cultura in tutte le sue forme, e così evita ogni genere di libro perché lo considera noioso. Vuole solo divertirsi e non pensare, perché pensare, da come ha capito a scuola, lo annoia e lo rende ridicolo agli occhi degli altri. Una volta terminato il periodo scolastico deve cercare un lavoro, perché senza di esso non verrà rispettato e verrà considerato un poco di buono. Quindi deve buttare 8 ore al giorno della sua vita nel cesso, perché così è stato imposto, perché senza denaro non si può sopravvivere in questa società, e soprattutto perché ci è stato insegnato che la vita è una continua lotta per la sopravvivenza. Infatti l'umano, che lavora 8 ore al giorno, 6 giorni su 7, non riesce ad arrivare nonostante tutto alla fine del mese, ed è costretto a vivere una vita umiliante con poco più di 1.000 euro al mese. Deve vivere costantemente con la paura di essere licenziato, e se arriva in ritardo al lavoro viene sgridato da capo. Umiliazione su umiliazione. Oltre il danno, la beffa, perché la maggior parte del denaro che guadagna lo dovrà devolvere in tasse. Perché è così che funziona nell'attuale società. Bisogna dare soldi allo Stato per finanziare opere e servizi pubblici. Ma il popolo umano non sa che le tasse serviranno per pagare il debito pubblico generato dalle banche, un debito eterno che non potrà mai essere estinto. Poverino, non è a conoscenza del signoraggio, motivo per cui la quale è schiavo. Una volta che l'essere umano torna dalle sue 8 ore di lavoro a casa, è stanco e depresso, e non ha nemmeno la voglia di pensare o di ascoltare. Vuole solo rilassarsi perché è distrutto, perciò si stende sul divano e accende la TV riempendosi il cervello di spazzatura e di false notizie spacciate per verità, proprio come andava a scuola. Chi glielo spiega che la TV è in mano alle persone sbagliate e che riempie il cervello di sole cazzate? L'umano è ignaro anche di questo, ma non vuole saperlo, perché non gli interessa. Vuole passare la sua vita all'interno del suo guscio per sentirsi protetto. Vuole la macchinetta, il cibo, il lavoro, la scopata e l'uscita il sabato sera. Inoltre il cibo che ingerisce è pieno di agenti chimici che lo fanno ammalare e lo faranno ammalare, ma non gli interessa. Non dà peso a queste cose perché lui vuole vivere nel suo guscio, ovvero nella cosiddetta campana di vetro, perché si sente protetto e ha paura della verità, che poi invece rompe il suo guscio mandando a monte tutte le sue sicurezze. Dopo 55 anni di lavoro arriva finalmente la pensione, la tanto attesa pensione, ma l'essere umano è ormai vecchio e non sa cosa farsi nel suo tempo libero. Ha trascorso una vita talmente alienata dal lavoro che ormai non conosce più libertà, o meglio, non sa più immaginare che cosa questa sia. Inoltre, non è riuscita a coltivare le idee e neanche degli hobby, perché non ne ha mai avuto il tempo. Una sorta di automa lobotomizzato, una specie di essere senza anima e senza cultura. Perciò inizia a deprimersi e trascorre le giornate vegetando e aspettando la morte. Ma la morte non si fa attendere, arriva in fretta. Infatti, dopo essersi ingozzato di merda per una vita intera, dopo aver respirato lo smog delle auto e trascorso una vita sedentaria, l'essere umano nella maggior parte dei casi si ammala, terminando la sua angosciante vita. E secondo voi la concezione moderna di vita ha un senso logico? Per me no. Io voglio cambiare le cose. Per cambiare però dobbiamo conoscere. La conoscenza e la cultura donano libertà e la capacità di esprimere il proprio pensiero e le proprie idee. Collaboriamo per costruire un futuro migliore. E diffidate da chi vi dice che non si può fare perché è proprio lui che dobbiamo combattere. Dicendo queste parole ho già innescato un cambiamento. Assieme miglioreremo tutto. Basta partecipazione.